shipper side, the cargo owner side, because they thought that the Hague Rule, which was initially adopted, went in favor of the ship owners. The ship owner বেশি protection ওখানে দেখানো হয়েছে কিংবা তাদের পক্ষে এটা গেছে, সুতরাং পরে এটাকে আবার রিভিউ করা হয় এবং এটা যখন রিভিউ করা হয় তখন এটাকে অ্যামেন্ডমেন্টটা আসে ব্রাজিলসে, এটাকে নাম বলা হয় হেগ ভিসবি রুল। আগে ছিল হেগ, এখন হচ্ছে হেগ ভিসবি রুল, and it's amended by the Brussels Protocol 1968. So that's the background of it, and if you look at that, that there are, as you see, the 10 articles, Brussels Protocol 68A. Then there's some documentations and, of course, information on this document copy and unofficial list of some of the related information and sources. But let us talk about this article and see what it talks about. Okay, so this is Article 1. Just এখানে কিছু definition দেওয়া হয়েছে just for information. The carrier কাকে বলে, counter carriage কি জিনিস, goods কাকে বলে, ship কাকে বলে, প্রত্যেকটা কনভেনশন প্রোটোকলের মধ্যে ইনিশিয়ালি এগুলো ডিফাইন করা হয় মেইন কোর ইস্যুগুলোকে। Okay, এখানে includes the owner of the or the charterer who enters into contract of carriage with the shipper. So carrier could be an owner or could be a charterer, of course, not in voyage and time charter, but in case of demise charter, the charterer may be the carrier. Okay. So contract of carriage কি জিনিস applies only to a contracts of carriage covered by bill of lading or any similar documents of title. Okay. Other way bill আছে in case of it goes by air. So bill of lading insofar as such document refers to the carriage of goods by sea, including any bill of lading or any similar document as aforesaid issued under or pursuant to charter party from the moment at which such bill of lading or similar documents or title regulates the relation between carrier and the holder of the same. So this is in fact talks about a bill of lading, which is also a contract of carriage. Okay, and in case of charter business, if charter party also includes a Visby rule, then of course you have to also issue a bill of lading in line with the charter party terms and condition. Okay. Goods includes goods, warehouse, merchandise, articles of every kind whatsoever, except live animals or cargo by which counter carriage is stated as being carried on deck and is so carried. So this is an important thing, that if you see, if you are carrying animals on deck, they are not goods. Okay, so as per this definition of Article 1, goods includes goods, wares, merchandise, and articles of every kind whatsoever, except live animals, and cargo by which the counter carriage is stated as being carried on deck and is so carried. যখন ডেকে কোনো cargo carry করা হয়, deck is not for cargo unless it is a container cargo designed for containers. But if you want to carry any cargo like fruit, crates, or even live animal on deck, the carrier does not take any responsibility as per Hague Rule. Okay, ওখানে তখন bill of lading এ বলা থাকে at shipper's risk. Okay, so carrier, if you load on deck, so any deck cargo, for example, will be at the shipper's risk. You know that, so it will not be the carrier. So carrier, if he agrees to carry some cargo on deck at the risk of the shippers, why not at a certain freight? So carrier can earn some freight if the ship can take it safely without damaging the stability of the ship. Okay, so I hope this is clear. This goods money in the Hague Visby rule.
Ship means any vessel used for the carriage of goods by sea. Okay. And carriage of goods covers the period from time when the goods are loaded on to the time they are discharged from the ship. So as per this rule, the carrier is only responsible after the cargo comes on board and till the cargo is discharged. After the cargo is discharged, carrier has no liability whatsoever. Okay. So you must understand that. And some people, some shippers or consignee may claim a cargo that once they take it into their custody after discharging and make a claim that will not be entertained. So the carrier responsibility only is from the time of loading until the time of discharge. Okay, so Article 2 to ki bolche, subject to the provision of Article 6. Article 6 amra aschi. That's a big article. Under every contract of carriage goods by sea, the carrier, in relation to the loading, unloading, stowage, carriage, custody, care, and discharge of goods, shall be subject to responsibility and liabilities and entitled to the rights and immunities hereinafter set forth. Okay, so 6 এ আছে কিছু ক্যারিয়ারকে কিছু জায়গায় ইমিউনিটি দেওয়া হয়েছে, লাইবিলিটি থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, provided the cargo is carried with due care, with due diligence, and has been taken due care in the passage. তারপরে যদি কোনো কিছু হয়ে যায় সেখানে cargo carrier will get the immunities. Cargo will not be liable. So that is very interesting point. You should note. Under the contract of carriage of goods by sea, the carrier, in relation to the loading, unloading, handling, stowing, carrying, custody, care, and discharge of the goods, shall be subject to the responsibilities and liabilities and entitled to the rights and immunities hereinafter set forth. সামনে আমরা দেখব rule 6 এ কি বলে, article 6 এ. Then you see what when they get immunities from the liability, is especially the carrier, from his responsibility. Article 3 কি বলছে, the carrier shall be bound before and the beginning of the voyage to exercise due diligence too. Okay, very important. And if you're sort of in charge of any company dealing with this transport of cargo or shipping of cargo, or even managing ships on behalf of the company. So these are certain things that if you know, it will give you a clear confidence to mitigate or to sort of go in arbitrations and settle the case, as long as you know what the rule says. So that's why আমি ভাবলাম যে এটাকে লাইন বাই লাইন আমরা দেখি জিনিসটা. Carrier shall be bound before and at the beginning of the voyage in exercise due diligence to make the ship seaworthy. Okay, properly man, equip, and supply the ship. That means এটা আমরা আগেও দেখেছি seaworthiness এর জায়গায় যে you have to make the ship seaworthy, and seaworthy doesn't mean that only go to sea. You have to have proper man, proper equipment, and proper supply of the ship. Supply বলতে এখানে যেগুলো বোঝাচ্ছে যে একটা ভয়েস করতে গেলে আমার যেসব জিনিস দরকার, including your fresh water, your provisions, your bunker, your spares, everything, okay, that you must have on board the ships. That means, and make holds the refrigerator and cool chambers, and cargo holds have to be ready in all respect to receive the cargo in the port, and also its preservation. তারপরে তোমার জাহাজের মধ্যে ventilation system গুলো ভালো থাকতে হবে, the cooling chamber গুলো ভালো থাকতে হবে যদি refrigerated cargo, so etc. That has to be in good condition and surveyed, of course, that these are all in good condition as well. Subject to the provision of Article 4, the carrier shall properly, carefully load, handle, stow, carry, keep, care for, and discharge the goods carried. Article 4 যেটা Article 4 হচ্ছে তুমি দাও, neither the carrier nor the ship shall be liable for loss or damage resulting from unseaworthiness. So total just to show you a glimpse of it.
So we'll see that in details. It's a big article. But এখানে যেটা মুখ্য জিনিস হচ্ছে যে career shall be bound at the beginning of the voyage, before and beginning of the voyage. Due diligence means you have to exercise with proper care, responsibility, and with total responsibility. Due diligence মানে দায়িত্ব সহকারে কোনো কিছু করাকে. So what you will do? Make the ship seaworthy. Properly man equipped, supply the ship with all bunkers, everything. If holds or cool chambers, that have to be ready for receiving the cargo. Okay. And one should carefully load, handle, stow, carry, keep care for the and discharge the goods carried. So you have to যেই কন্ডিশনে আমি কার্গোটা লোড করলাম লোড পোর্টে এবং এটা বিল অফ ল্যান্ডিং এ এটা মেনশন করা থাকবে ঠিক একই অবস্থায় একই কন্ডিশনে কার্গোটাকে ডিসচার্জ পোর্টে ডিসচার্জ করতে হবে সেটা এবং এর প্রতিমধ্যে যেটার যে মেইনটেনেন্স যে কেয়ার ভেন্টিলেশন যা কিছু দরকার হয় that has to be maintained properly. After receiving the goods into his carriage, the carrier or the master or agent of the carrier shall, on demand of the shipper, issue the shipper's bill of lading, showing among other things. So, loading marks necessary for identification of the goods and blah blah blah. So, কথা হচ্ছে যে হেগ ভিজিবল রুল আমি আগে বলছি হেগ ভিজিবল থাকলে বিল অফ ল্যান্ডিং ইস্যু করতে হবে because that হেগ ভিজিবল রুলের article 3 contains that condition that the ship owner has to issue a bill of lading. এবং বিল অফ ল্যান্ডিং এর মধ্যে কার্গো সম্বন্ধে সকল প্রপার তথ্যগুলো থাকতে হবে মার্কিং সহ আরম্ভ করে টনেজ মেজারমেন্ট কন্ডিশনস টাইপ অফ প্যাকিং এটসেট্রা এটসেট্রা সো এখানে যে মুখ্য যে বিষয়টা হচ্ছে যে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট সিওয়ার্দিনেস আমাকে প্রুভ করতে হচ্ছে যে জাহাজ ভয়েস করার আগে পূর্বে এবং শুরু করার সময় আমার জাহাজটা সিওয়ার্দিনেস থাকতে হবে তার মানে যদি সমুদ্রে গিয়ে কোনো কারণে আনসিওয়ার্দি হয়ে যায় okay not due to lack of due diligence যদি lack of due diligence হয় তাহলে ship owner will be responsible if the ship owner can prove that yes there was no lack of due diligence from the owner's point of view or responsibility then if the ships for some reason becomes unseaworthy then ship owner will not be held responsible for unseaworthiness of the ship. Okay. So this is a point to catch before and beginning of the voyage. প্যাকেজটাকে যেগুলো আছে যে বিল অফ ল্যান্ডিং এর মধ্যে কি কি তথ্যগুলো থাকতে হবে কার্গোর ফুল পার্টিকুলার্স থাকতে হবে প্যাকিং package or pieces, quantity, weight, as the case may be, finished in writing by the shipper. Apparent order and condition of the goods, very important. Bill of lading এর মধ্যে ডিটেইল তথ্য তো থাকবেই কার্গো সম্বন্ধে প্লাস একটা রিমার্ক থাকতে হয় যে কন্ডিশন অফ দ্য কার্গো নরমালি এটা লেখাই হয় apparent in good order because 100% কেউ বলতে পারবে না কার্গোটা কি অবস্থায় আছে because in case it is in the packing inside a box inside a container inside a crate or palletized cargo so unless you see anything on the surface you can write apparent in good order okay but if you see any damaged container damaged crate damaged box damaged carton or damaged pallets then you have to put some remark otherwise carrier will be responsible if nothing is on the surface you can just write apparent good order that is the word normally used and legally that covers the ship owner from his liability provided that no carrier master or agent of the carrier shall be bound to state or show in the bill of lading any marks numbers, quantity or weight which has reasonably ground for suspecting not accurately to represent the goods actually received. কোনো false তথ্য নিতে পারবে না যদি কোনো ড্যামেজ থাকে you have to say damage or weight or partially cargo missing whatever you find that has to be reflected in the bill of lading and this
mind it comes from basically from the mate receipt, which is prepared every day by the distributor and submitted to chief officer every day, and from the receipt mate receipt সেগুলা bill of lading এগুলাকে ওইটা দেখে রিফ্লেক্ট করা হয় কি কার্গো কন্ডিশন। Such bill of lading shall be prima facie evidence the receipt of goods. You know that receipt of according to the paragraph blah blah blah. However, proof of the contrary shall be admissible when the bill of lading has been transferred to a third party acting in good faith. I mean, bill of lading সম্বন্ধে already বলেছি যে bill of lading can be non-negotiable, can be negotiable. Non-negotiable bill of lading cannot be transferred. Negotiable bill of lading can be transferred to a third party. Okay, then it has to be properly endorsed. The shipper shall be deemed to have guaranteed to the carrier the accuracy at the time of shipment of the marks, number, quantity, weight as furnished by him. This is an important যে shipper যদি জাহাজকে কোনো কার্গো বোঝাই করার আগে কার্গোর প্রকৃত স্পেসিফিকেশন দিতে হবে, না দিলে শিপার উইল বি রেসপন্সিবল। and যদি জাহাজের মাস্টার জানতে পারে যে শিপার হ্যাজ হিডেন সাম অফ দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দ্য কার্গো দ্যাট ইজ বিং অফার্ড or going to be loaded, he can always refuse. যারা এখানে মাস্টারমাইন্ড না আছে তারা এটা জানে যে if shipper does not provide some dangerous goods you are loading and there is no particular detailed information about the goods, like the container you are loading, container mode you have not provided the if that is a dangerous goods, like you have seen what happens in Chittagong, Sitakundo container depot, what has happened, disaster about, and now people saying that they didn't know what was in the container. But এখানে শিপার যদি তোমার যদি কোনো ডাউট হয় জাহাজের মধ্যে, ship can always decline to take the cargo if the shipper does not give detailed information about that cargo that is being loaded. Okay, so this is এখানে এটা হচ্ছে যে shipper's responsibility to furnish all the information, and the shipper shall indemnify the carrier against all losses. See, damages, expenses arising or resulting from inaccuracy in such particular. যদি পাওয়া যায় কোনো অনেক সময় হয়তো ধরা পড়লো না কিন্তু কোনো একটা মিসঅ্যাপ হয়ে গেল, ড্যামেজ হয়ে গেল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, দেখা গেল যে যে কার্গোর যে স্পেসিফিকেশন তার সাথে এটা মিল নাই, then shipper will have to be can be held responsible as per the carriage of goods, as per the Higgs rule. Okay, the right of the carrier to such indemnity shall be in no way limit his responsibility and liability under the carriage to any person other than the shipper. So this is also a point you should understand. Unless notice of loss or damage and the general nature of such loss or damage be given in writing to the carrier or his agent at the port of discharge before at the time of removal of the goods into the custody of the person entitled to deliver therefore under the contract of carriage, or if the loss or damage be not apparent within the 3 days, such removal shall be prima facie evidence of the delivery by the carrier of the goods as described in the bill of lading. So read this para again, number 6. Unless notice of loss or damage and the general nature of such loss or damage be given in writing to the carrier or his agent in the port of discharge before or at the time of removal of the goods into the custody of the person entitled to deliver thereof under the contracts of carriage, or if the loss or damage be not apparent within 3 days, such normal shall be prima facie evidence of the delivery by the carriers of the goods as described in the bill of lading. Okay, so একটা হচ্ছে যে যদি ডিসচার্জ করার সময় কিংবা বিফোর it goes oversight,
it has to be notified if there is any sort of a damage is seen or found, or if the loss or damage be not apparent, দেখা যায়নি, within 3 days such removal shall be prima facie evidence that the carrier যেভাবে কার্গোটা লোড করেছিল ঠিক সেই একই কন্ডিশনে কার্গোটা ডিসচার্জ করেছে এবং সেই জন্য পরবর্তীতে আর কোনো ক্লেম গৃহীত হবে না। ওকে, the notice of writing need to be given if the state of the goods has at the time of the receipt been a subject of joint survey or inspection. Okay, so of course যে কোনো জিনিস খালি রিপোর্ট করলে হবে না, কোনো কার্গো যখন ড্যামেজ পাওয়া যায় নিয়ম হচ্ছে যে কার্গোটাকে সার্ভে করে নেওয়া, because any claim that you make has to be established with some evidence, documents that is acceptable to the insurance or in the court of law. So survey is a very important factor. When such damage is found, immediately each party may have their own survey, the receiver of the cargo or the shipper or the ship owner together. Subject to paragraph 6b, the carrier and the ship shall in event of discharge from all liability whatsoever in কার্গো, এটা তো ড্যামেজ সার্ভে হয়ে গেল, ক্লেমটা ড্যামেজ পাওয়া গেছে, ড্যামেজ সার্ভে করা হয়েছে, ফাইন এনাফ, তারপরে যখন ক্লেম করবে ইট শুড বি ক্লেম উইদিন 1 year। 1 year-এর পরে যদি কোনো ক্লেম করা হয় তাহলে সেই ক্লেমটা আর গৃহীত হবে না। So an action for indemnity against third person may be brought even after the expiration of the year, provided for the preceding paragraph if brought within the time allowed by the law of the courts seized of the case. However, the time allowed shall be not less than 3 months and commencing from the day when the person brings as such if the shipper is so demands be a ship bill of lading, provided that if the shipper have previously taken up any document of title to such goods, he shall surrender the same as against the issue of the ship bill of lading. Okay, so এখানে bill of lading এর কথা বলা হচ্ছে, yes, you have to on the shipper demands you have to issue the bill of lading, and bill of lading, it is to be issued by the carrier or master or agents, and ship bill of lading and bill of lading একই জিনিস। ship bill of lading মানে কার্গোটা যখন জাহাজে তোলা হয় তখন যে bill of lading ইস্যু করা হচ্ছে ওটাকে বলা হচ্ছে ship bill of lading। So if the shipper is demand, they get ship bill of lading can be shall have to be issued by the ship, and he shall surrender the same as against the issue of the such bill of lading. So অন্য কোনো জায়গায় যদি সে bill of lading নিয়ে থাকে, bill of lading জাহাজে শিপ করার আগে bill of lading দেয় কিনা জানি না আমি, but if there is any such bill of lading, that has to be surrendered to get the ship bill of lading. Okay, and the option of the carrier document is something like that. Okay, this further you can just go through this. Any clause, covenant or agreement in a contract of carriage relieving the carrier or the ship from the liability for the loss or damage to or in connection with the goods arising from negligence, the note called negligence, fault or failure in the duties and obligation provided in the article or lessening such liability otherwise then as provided in this rule shall be null and void and of no effect. A benefit of insurance in favor of the carrier or similar clause shall be deemed to be a clause relieving the carrier from his liability.
So this is what it's saying. Any clause or agreement in a contract of carriage leaving the carrier or the ship from liability for loss or damage to or in connection with the goods arising from the negligence, okay, fault or failure of the duties and obligation provided in the article or lessening. কোন একটা insurance clause আছে যেখানে জাহাজের মাস্টারের অফিসারদের নেগলিজেন্স থাকলেও সেটা ইন্স্যুরেন্স কভার করে, ওকে। So listing such liability otherwise then as per the rule shall be null and void, otherwise it null and void থাকবে যদি ক্লজ টা এগ্রিমেন্টে ক্লজে না থাকে। Article 4, this is an important article of Hague-Visby rule যেটা আমরা প্রায় ইভেন চার্টার নিয়ে আলাপ করার সময় এটা এসছে কথার মধ্যে। If you take a good note of this article, neither the carrier nor the ship shall be liable for loss or damage arising or resulting from unseaworthiness. তোমরা কি are you following or Yes, sir. আমি খালি পড়ে যাচ্ছি নাকি? তোমরাও সাথে সাথে okay. Take your interest because this is a Hague-Visby rule is an important part of the business and shipping, an important convention. Neither the carrier nor the ship shall be liable for loss or damage arising or resulting from unseaworthiness unless caused by want of due diligence. So barbar ei kothata ashe due diligence, act of due diligence, lack of due diligence or act of due diligence. If due diligence exercise করে তাহলে জাহাজের উপরে কোনো liability আসবে না। Loss or damage arising resulting from unseaworthiness unless caused by want of due diligence. Unseaworthiness থাকলে কোনো claim establish হবে না because the ship was seaworthy before and at the beginning of the voyage. Okay, voyage যাওয়ার পরে কি হচ্ছে that is something, but ওই unseaworthiness যদি যেটা বলছিলাম যদি create হয় due to lack of due diligence by the ship owner or the carrier তাহলে প্রশ্নটা আসবে, then it will be a problem that need to face. So loss arising from unseaworthiness unless caused by want of due diligence on the part of the carrier to make the ship seaworthy and to secure that the ship is properly manned, equipped, supplied, and to make the holds, refrigeration, cool chambers, all of the parts of the ship goods are carried fit and safe for their reception, carriage, preservation in accordance with the provision of the paragraph 1 and 3 যেটা পড়ে আসলাম article 3. Whenever loss or damage has resulted from unseaworthiness, the burden of proof of exercising a due diligence shall be on the carrier or other person claiming exemption under this article. Whenever loss or damage has resulted from unseaworthiness, the burden of proof, proving the exercise of due diligence shall be on the carrier or other person claiming exemption under this article. যদি এখানে সহজে ছেড়ে দেওয়া হয়নি জাহাজের মাস্টারকে, যে যদিও এটা বলা হচ্ছে যে ship was seaworthy somehow at a later stage due to unseaworthiness of the ship suffered some damage, the cargo suffered damage, and if ship can prove that we have done everything possible and we have taken due care of due diligence, and we have exercised due diligence in preserving the cargo and maintaining the cargo and carrying the cargo from A to B, but afterwards it has happened, the damage has occurred, but the carrier has to prove that yes, he had exercised due diligence. Okay, so burden of proof is on him. Unless he can prove that he has exercised due diligence, তাহলে হয়তো জাহাজকে ক্যারিয়ারকে এটা দায়িত্বটা নিতে হবে শেষ পর্যন্ত। Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or resulting from. Okay, see that it's a very important information that you must take note of it. Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or resulting from কি কারণে জাহাজকে দায়ী করা যাবে না দায়িত্ব থেকে। ওকে, কোনো ড্যামেজ হয়ে গেলে জিনিসগুলো কি, any
act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants of the carrier in the navigation or in the management of the ship. Okay, act or neglect or default of the master, mariner, any mariner, pilot, or the servant of the carrier in the navigation or in the management of the ship. Fire. So, master's negligence is somehow it's a it's given some liability prevention or indemnity, but এটারও এখানে শর্ত অনেকগুলো আছে। পরে দেখবো ফায়ার unless caused by actual fault or privity of the carrier. যদি কেউ ইন্টেনশনালি আগুন লাগিয়ে দেয় জাহাজের মধ্যে, ইন্টেনশনালি কেউ ড্যামেজ করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা carrier will not be exempted from responsibility. Okay. স্যার এখানে স্যার আমরা ক্যারিয়ার বলতে কাকে বলি স্যার? চার্টার নাকি স্যার শিপ ওনার? If it is an time charter, is a time charterer, because time charter is commercially responsible. If it is voyage charter, it will be definitely the ship owner and the ship. The ship owner protection এর জন্য ship owner বলতে পারে আমার জাহাজের মাস্টার আমি দিয়েছি certified master, he has done some neglected something, so he may get some privacy out of that, but that again depends on how he can prove something of that. But এখানে responsibility হচ্ছে carrier, okay, ship মানে carrier, the owner, not ship master, mind it. Fire unless caused by actual fault or privity of the carrier. So এখানে carrier যদি সব এখানে বলছে না যে প্রাইভেটি fault and or privity of the master, carrier হচ্ছে ship owner, মালিক। ওকে, তো এখানে জাহাজের যদি ক্যাপ্টেন প্রমাণ করতে পারে যে আমি অনেক কিছু চেয়েছি আমাকে দেওয়া হয়নি, আমাকে সাপ্লাই ঠিকমতো দেওয়া হয়নি, and I could not extinguish the fire, or there were some terrorists on the ship, or something who has caused the fire, something of that. But in that case, it is a different story. But if fire something has caused by after taking due diligence, taking all kind of precautions, and knowledgeable people on board the ship, but still there was a fire, accidental fire হতেই পারে, এবং সেই ক্ষেত্রে এটা the carrier, not the ship, will be responsible for that. Okay. যদি কোনো accidental হয়, কোনো deliberate না হয়, in that case it can be termed as an act of God, I don't know, but just accident. Perils, dangers, and accidents of the sea or other navigable waters. Okay. So these are also perils থাকতে হবে, danger তো থাকতেই পারে if you are navigating in a very congested water with lot of underwater shoals or wrecks or something may happen. But again, if you take due diligence, due care, accident might happen again. So perils is covered, and any accident is covered unless it is caused by the negligence of the master or the ship's people. Act of God. Act of God বলতে এখানে বোঝাচ্ছে ন্যাচারাল ফেনোমেনা, যে ঝড় তুফান, সুনামি, যেগুলা মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণে নাই, সেসব ক্ষেত্রে যদি ঝড় হওয়ার মধ্যে জাহাজ পড়ে যায় এবং তাতে ড্যামেজ হয়, কিংবা জাহাজ গ্রাউন্ড হয়ে গেল ফর সিভিয়ার ওয়েদার কন্ডিশনস, সো সেখানে এটাকে বলা হচ্ছে, কিংবা বৃষ্টির কারণে, ঝড় বৃষ্টির কারণে জাহাজ কার্গো ভিজে গেছে, প্রোভাইডেড শিপ ক্যান প্রুভ দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো নেগলিজেন্স ফ্রম দ্য পার্ট অফ দ্য শিপ। তো সেক্ষেত্রে এখানে অ্যাক্ট অফ গড, এবং এখানে জাহাজ মালিককে জাহাজকে দায়ী করা যাবে না। ক্যারিয়ার নট দ্য শিপ, মানে শিপকে তুমি আটকাতে পারবে না, মাস্টারকে আলাদাভাবে তুমি টেক রেসপন্সিবিলিটি ফর হিজ নেগলিজেন্স ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং।
Act of war. Like tsunami, like act of war in Ukraine, রাশিয়াতে যেটা হচ্ছে এখন, এর মধ্যে যদি কেউ মানে জাহাজ, not that যুদ্ধ লাগছে, যুদ্ধ লেগে গেছে, এই সময় আমি I should not go into a war zone, but আমি চলে গেছি, at that time it was a safe port, the ship has gone into berth and then the war broke out, then that is a different act of war, and anything happens, of course you will not be held responsible. Okay. Act of public enemies, it is a British word that they can arrest the ship of that শত্রু জাহাজটাকে যদি কেউ অ্যারেস্ট করে কিংবা ডিটেইন করে। arrest or restraint of princes, এটাও একই জিনিস, rulers or people or seizure another legal process of a country, like যেমন ডিটেনশন যদি হয়ে যায় কোনো কারণে, বাট বিশেষ করে by the government, okay, বাট এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে জাহাজ যখন পোর্ট স্টেট কন্ট্রোল কোনো জাহাজকে ডিটেইন করে, সেখানে এটা কভার হবে কিনা, আই এম নট শিওর, বিকজ ইট ইজ ডিবেটেবল, বিকজ এখানে জাহাজের নেগলিজেন্সের জন্য এটা হচ্ছে, ডিটেনশন কেন হয়, জাহাজ মেনটেন করা হয় না, ওটা আলাদা ব্যাপার, ইটস নাথিং টু ডু উইথ দ্য অ্যাক্ট অফ গড অর ন্যাচারাল, ইজ ডিউ টু ল্যাক অফ মেনটেনেন্স অ্যান্ড প্রপার ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য শিপ। ওকে, কোয়ারেন্টাইন রেস্ট্রিকশনস, জাহাজে কোনো রোগ টোগ দেখা গেলে, কোনো রোগী দেখা গেলে কোয়ারেন্টাইন ডিজিজ, যেমন কলেরা, ম্যালেরিয়া, এসব জিনিস, ইয়েলো ফিভার, এসব জাতীয় যেগুলা, ইবোলা, এসব এই ধরনের ভাইরাস, কিংবা ফর কোভিড পেশেন্ট এখন হতে পারে, দেন জাহাজকে নিয়ে গেল কোনো কোয়ারেন্টাইন অ্যাঙ্কারেজে, জাহাজকে ওখানে বসিয়ে রাখলো অনেকদিন, till everything is cleared by the doctor, local health doctor. So that is one of the case that ship owner or the ship will not be held responsible. Act or omission of the shipper or owner of the goods, his agents or representatives. ওই যে শিপার যেহেতু সবকিছু তার দায়িত্ব ডিক্লেয়ার করা, যদি করে না থাকে, কোনো ডিফল্টের কারণে কোনো কিছু ড্যামেজ হয়, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে এখানে হেগ ভিসবি রুলে এটাকে জাহাজ মালিককে প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে। আমি আগে বলছিলাম যে হেগ রুল ওয়াজ ক্রিয়েটেড টু ফর দ্য ডিফেন্স অফ দ্য শিপার অ্যান্ড দ্য শিপ ওনার। হেগ ভিসবি রুল এটাই করে, ইটস রাইটস অ্যান্ড ইমিউনিটিজ অফ শিপ ওনার অ্যান্ড দ্য শিপার। হেগ ভিসবি রুল মেনলি এটা ডিল করে এর সাথে। Acts or omission of the shipper or owner of the goods, his agents or representative, তারা যদি কোনো কিছু তথ্য না দিয়ে থাকে, কোনো কিছু হাইড করে থাকে ইনফরমেশন, in that case it will apply. Ship owners won't be held responsible of the ship. Strikes or lockouts or stoppages or restraints of labor from whatever cause, whether partial or general. Okay, strike, lockout, riots and civil commotions. Civil commotion is also something to do with the political scenario of the country that the ship is in. Legal issue. So these are certain things. Then savings or attempting to save life or property at sea. This is a international regulations under marine insurance law or SOLAS. It is clearly written that even charter party deviation clause, that ship cannot deviate from the normal course route. But যদি এটা আমি কোনো জাহাজ কিংবা কোনো জীবন বাঁচাতে গিয়ে যদি আমি এটা করি, তাহলে সেখানে কোনো যে আমার টাইমটা লস হবে, আমার ডিভিয়েশন হবে, যে কস্ট আসবে, সেটা জন্য শিপটা জাহাজ মালিককে দায়ী করা যাবে না। The master is given power to do that without any second thought, deviate the ship and to go and help a ship in distress. Wastage in bulk or weight or any other loss or damage arising from inherent defect, quality or vice of the goods.
সেটা এখানে কভার করা হয়েছে because as you know the most of the bulk cargoes they have got some inherent quality that moisture contain. আমি 1,00,000 টন কার্গো নিয়ে আসলাম হুইট, লোড পোর্টে ডিসচার্জ পোর্টে এসে দেখলাম যে 1,05,5 টন কম হয়ে গেছে ফর এক্সাম্পল। দেখা গেল যে এই কার্গোর মধ্যে যে ময়েশ্চার কন্টেন্ট আছে সেই ময়েশ্চার কন্টেন্টের একটা লিমিট আছে অবশ্যই, ওটা মেজার করা হয়। যেমন গ্রেন লোড করা হয়, খাদ্য দ্রব্য হুইট যে কোনো বাল্ক কার্গো, সেটা ওখানে একটা সার্ভে করানো হয়, টেস্ট করানো হয়, ওর মধ্যে ময়েশ্চার কন্টেন্ট কত আছে না আছে, and there is a limitation that up to that much of moisture content you can load the cargo. তারপরে কার্গোটা লোড নাও করতে পারে জাহাজের মাছটা। Nevertheless, that moisture content definitely adds to the weight of the cargo. এবং যখন ডিসচার্জ পোর্টে এসে দেখবে যে ওই কিছু কোয়ান্টিটি কমে গেছে ওজন, তখন দেখতে হবে যে ওই ইনহারেন্ট যে এটা ছিল ডিভাইসের জন্য এটা হয়েছে কিনা, তাহলে এটা জাহাজকে দায়ী করা যাবে না সেখানে যে ওয়েট লসটা হবে or wastage. Insufficiency of packing. So packing is very important. The ship must make sure that the cargo that is being offered are properly packed for the voyage. As per the if it is dangerous goods, has to be up to the according to the IMDG code, or if there is container cargo, it should be container code, etc. So this packing has to be properly done as per the normally what they do, they get a survey done that the cargo is properly packed so that they have a defense. Insufficiency or inadequacy of mark, প্রত্যেকটা কার্গো ঠিকমতো সঠিকভাবে মার্ক থাকতে হবে। কার্গো কি টনেজ এবং destinations, code numbers, maybe so everything has to be there on the package. So whatever cargo it is, it has to be properly marked as per requirement. Latent defects not discovered by due diligence, that is also there. সেটা কভার করা হচ্ছে যদি থাকে কোনো latent defects পাওয়া যায়। Any other cause arising without the actual fault or privity of the carrier or without the fault or neglect of the agent or servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the person claiming the benefit of the exception to show that neither the actual fault or privity of the carrier, not the fault or neglect of the agent or servants of the carrier contributed to the loss or damage. So যদি হয় সেটাকে you have to prove that no, it is not done due to the loss, carriers negligence or something. Okay, so যে ক্লেম করবে তাকে প্রমাণ করতে হবে তার প্রমাণের তার দাবির এগেইনস্টে যে he is right. The onus of proving that it will be on him, on the claimant. The shipper shall not be responsible for any loss or damage sustained by the carrier or the ship arising or resulting from any cause without the act, fault or neglect of the shipper, his agents or his servants. Okay, shipper কোনো দায়িত্ব থাকবে না যদি if he has done his job properly, unless the nature and value of the goods have been declared the shipper before shipment, nature and value of the such goods and inserted in the bill of lading, neither the carrier nor the ship shall be in the event be or become liable for any loss or damage or in connection with the goods in the amount exceeding the amount of 6,667 units of ton per package. So there is a calculation there that it has to be there's a conversion there with unit সেটা goods in the amount exceeding the equivalent of 667 units of account per package or units or units of accounts per kilo of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the higher. সেটা যেটা ক্লেমের ব্যাপারে দিয়ে দিচ্ছে এখানে। Total amount recoverable shall be calculated by reference to the value of such goods at the place and time at which the goods are discharged from the ship in accordance with the contract or should have been discharged. This clause is also applicable in any insurance policy as well. যখন কোনো কার্গো ড্যামেজ ক্লেম করা হয় at that particular time and date, যখন of the claim তখনকার যে ভ্যালু হয় সেটা ধরে এটা করে।
এখানে তাই বলা হচ্ছে total amount recoverable shall be calculated by reference to the value of such goods at the place and time at which the goods are discharged from the ship in accordance with the contract or should have been so discharged. Okay, তো কন্ট্রাক্টে যদি অন্য কিছু না থাকে তাহলে ডিসচার্জ পয়েন্টে গিয়ে ওইখানে যখন ওই সময় তো ওটা ভ্যালু কি মানে সোজা কথা যে রিসেন্ট ভ্যালুটা দেবে তাদেরকে। The value of the goods shall be, but not in case of ship's hull policy. Ship's hull policy যেটা বলা থাকবে ভ্যালু ওটাই থাকবে, but goods এর ব্যাপারে আলাদা, goods value varies from time to time. The value of the goods shall be fixed according to the commodity exchange price, or if there is no such price surrounding the current market, and if there is no commodity exchange price or current market price, by reference to the normal value of the goods of the same kind and quality. So it's also an important clause. You can see Hague-Visby rule gives a lot of important information. The value of the goods shall be fixed according to the commodity exchange স্যার price. Yes. 666.6 ইউনিট স্ট্রাকচার মানে এটা কোন কতর ভিতর বলছেন স্যার? এটা আমি goods in the amount exceeding the equivalent of 6667 units of account per package. আমার মনে হয় একটা ইউনিট বোধহয় খুব সম্ভব makes certain fixed amount of money, you know, একটা ইউনিট is equal to কত ডলার ফর এক্সাম্পল, এটা জানতে হবে এবং ওটারই মাল্টিপ্লাইড বাই 667 এটা হবে, অথবা আমি জানি এটা মেবি কিছু সেন্টের পর্যায়ে আসবে, বুঝতে পারছো? In per package or unit or units of account per kilo of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is higher. Acha, eta give me a time, let me find out what is this exactly 667 units amounts to what amount, okay, equivalent to what the amount of dollars, okay. Okay. Unit definitely is gives a look gives a standard indication of some one unit maybe 40 cents, 50 cents or something. Yes, yes. Okay. But we can find out that later. Value of the goods shall be according to when a container, pallet or similar article of transport used to consolidate goods, the number of packages or units enumerated in the bill of lading as packed in such article of transport shall be deemed the number of packages or units in the purpose for the paragraph as per of this packages of such units concerned. So container mother যা declare করতে হবে সেটাকে ধরে নেওয়া হবে, except as aforesaid such article of transport shall be considered the package or unit. এটা একটা প্যাকেজ আর একটা ইউনিট, সো একটা কন্টেনার একটা প্যাকেজ হলো, কন্টেনার মধ্যে যাই থাকুক না কেন। The unit of account mentioned in the article in the special drawing right, special drawing right, probably you know this is a not a currency, is also an unit. The International Monetary Fund একটা ইউনিট ধার্য করেছে, এটা বোধহয় এটারও একটা ইকুইভ্যালেন্ট এত ডলার, এটা টাইম টু টাইম এটা ভ্যারি করে, IMF এটা বের করে, সেটাই বলা হচ্ছে যে account mentioned in the article is the special drawing rights as defined by the International Monetary Fund. The amounts mentioned in the Hague-Visby rule article plus paragraph of this paragraph shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency on a date to be determined by the law of the court seized of the case. So you can see এখানে স্পেশাল ড্রয়িং রাইট ওটাকে ধার্য করা হয়, and that special drawing right existing সময় কত সেটা IMF এর এতে থেকে এটা you can get the information equivalent dollar কত one special drawing right হিসাবে, এবং সেটার থেকে আবার কনভার্ট করে লোকাল কারেন্সিতে সেটা কনভার্ট করা হবে। So again, this is just for information. You must have the knowledge that special drawing right is as defined by the International Monetary Fund. Account ধরা হবে
The amount mentioned Higgsby rule of this paragraph shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency on a date determined by the court seized. So কোর্টের কোর্ট ধার্য করে দেবে কত কারেন্সির কনভার্সন হবে, কিংবা হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংকও নরমালি জিনিসটা করতে পারে এখানে বাংলাদেশে। Neither the carrier nor the ship shall be entitled to the benefit of the limitation of liability provided for this paragraph if it is proved that the damage resulted from the act or omission of the carrier done with the intent to cause damage. Of course, এখানে এটা যেটা বলা হচ্ছে যে ক্যারিয়ারকে কোনো লিমিটেশন মানে লায়াবিলিটি লিমিটেশন যেটা আছে যে কোনো কিছু ড্যামেজ হয়ে গেলে আমি ম্যাক্সিমাম এত টাকা মধ্যে লায়াবিলিটি নেব কিংবা এটা হবে, ওইটা থেকে তাকে বেনিফিটটা দেওয়া হবে না যদি দেখা যায় যে ক্যারিয়ারের রেসপন্সিবিলিটি ল্যাক অফ রেসপন্সিবিলিটি মানে ক্যারিয়ার ইন্টেনশনালি ড্যামেজ করেছে কিংবা দেয়ার misdeeds or something, negligence, responsibility, তাহলে এটা তাকে সেই অ্যাডভান্টেজটা দেওয়া হবে না। The declaration mentioned in paragraph A of this paragraph is embodied in the bill of lading shall be the prime evidence and but shall not be binding on conclusive on the carrier. By agreement, yes. By agreement between the কত আছে দেখি আর অনেক আছে না। আচ্ছা আর্টিকেল এই পর্যন্ত থাক, তবে ক্লাস টেস্ট আমি নিয়ে নিই, কি বলো? জি স্যার, ঠিক আছে। এখানে এখন 12:15 বাজতেছে। ক্লাস টেস্ট উইল বি ফর 30 মিনিটস, পেতে পেতে এটা হয়তো 45 মিনিটস হয়ে যাবে। বাট আমি যেটা বলতে যাচ্ছি তোমরা সকলে শোনো। আই থিঙ্ক হাউ মেনি পিপল আর ইউ আর হিয়ার টুডে? তোমরা আছে কয়জন? 14 জন। 13 স্যার। 13 যে 13 আউট অফ কত? আউট অফ 15? 16 তিনজন নাই। আচ্ছা, তিনজন ক্লাস টেস্ট দিচ্ছে না, তো এটা ফাইসালি নোট করে রেখো কারা কারা অ্যাবসেন্ট। জি স্যার। ওকে, তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ক্লাস টেস্টটা আমি এখন গুগল ফর্মে আমি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, চ্যাট বক্সে ইউ উইল গেট দ্য লিংক। ইফ ইউ জাস্ট ক্লিক অন দ্যাট ইউ উইল গেট দ্য কোশ্চেন, you fill it up in 30 minutes, send it back, but I would like to see all of your video is on. You can keep the microphone on the mute status unless you want to speak something. Otherwise, keep your video on so that I can see you are all here. Okay, is that understood? yes sir. Okay, Yes sir. I'm finishing here article 4 পর্যন্ত। পরে ক্লাস দেখা যাবে। এটা একটু ভালো করে দেখা দরকার, এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো আছে। সো আমি মনে করি এটা, let me go back to
একটু তোমরা একটু হোল্ড করো তো।